Okay. Brethren, we are raising against anything that raises itself against the knowledge of God. Tokirere maundu mothe matari mangai. Maundu mothe matari mangai. Tokirere maroho moru maria mathanaga riera-ini. Maria mokagirira undu toyo, mokagirira undu toyo. Mufango toyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩtũgũkĩrĩra ũndũ o wothe ũtaiguaine na Ngai, ũndũ o wothe ũtaiguaine na Ngai, ũndũ o wothe ũtangĩgocithia Ngai, ũrĩa ũngiuma gatagatĩ-inĩ gaitũ, ũrĩa ũngiuma na nja, anything that is not of God, anything that is not of God, anything that is not of God, it is defeated in Jesus' name. Father, we honor your name. Father, we honor your name. We bless your name, Lord. Baba, tunakuinua na tunakushukuru na tunakuabudu. Ewe Bwana Mungu wa ajabu, ewe ni mfalme wa ajabu. Tunainuka. Shetani, you are defeated. You are defeated in Jesus' name. You are defeated in Jesus' name. Any weapon that is not of God, it is defeated in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Let us also agree together. Sasa badilisha jirani, enda kwa jirani mwingine. Nĩ mwathani agarũraga andũ. Ithe tugu tũtangathe kĩambĩrĩria kĩerũ, a new foundation, a new foundation, a new foundation. Kĩambĩrĩria kĩerũ, kĩambĩrĩria gĩgũtũũra gĩa kanitha ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Badilisha tu jirani, badilisha tu jirani. Tigana kũrega na jirani ũcio mũrĩ ndũgũ nake. Enda kwa jirani mwingine. Yes, Lord. Mwathani tuhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Give us a new beginning. 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 Give us a new beginning, oh God. Tuhe kĩambĩrĩria kĩerũ Mwathani. Give us agreement. Give us a new vision. Give us a new style of working. Shejia meciria maitũ Mwathani. Shejia meciria maitũ ũrĩa twĩciragia. Shejia mwĩcirĩrie witũ Mwathani. Shejia ũrĩa tũthiaga. Shejia reasoning itũ Mwathani. Shejia Mwathani kwenda gwitũ. It is not our will, but it is thy will, Lord. We commit ourselves to you, God. Father, in Jesus' name, change the way we think, change the way we walk, change the way we reason. Tuhemeshiria meru Mwathani, tuhemeshiria meru Baba, tuhemeshiria meru Gai. We trust in you, God. We trust in you, my Father. We honor your name. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Now, wherever you are, just lift up your hand. I love you. I worship you. Can you adore the Lord? Can you adore the Lord? Minister to the Lord with some worship. Minister to the Lord with some worship. Ogathe Ngai omwĩte marĩtwa mothe ma ũthingu, omwĩte marĩtwa mothe mega. Mwĩre Mwathani tũkwendete. We love you, Lord. Thank you for the far you have come. Ariana Ngai, Ariana Ngai, Ariana Ngai. Take a moment and speak to the Lord and kindly mind your own business. Tigana na andũ arĩa angĩ, tigana na andũ arĩa angĩ. Just worship the Lord. Roria roho waku na igũrũ. Ũgathe Ngai ũmwĩre nĩ thengio nĩ kahinda gaka. Thengio nĩ mweke ũyũ. Thengio nĩ mweke ũyũ. Thengio nĩ mweke ũyũ Ngai. It is a time like none other. It is a time like none other. It is a time and like none other. It's a special moment. It is 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 a special moment. We honor your name, Lord. It is a special moment, God. We celebrate your love. We thank you, God. We honor your name. Twambararia mo bishop witu, twambararia mo bishop witu, abararia mo bishop witu. Mwathani aromohe insight. Yes, in Jesus' name. Mwathani amohe utterance in Jesus' name. Mwathani amohe kahinda kega. Ona tukiruta wĩra ũyũ, ona tukiruta wĩra ũyũ. Father, we worship your name. Baba tunakuabudu.
Bwana tunakusifu, Bwana tunakuinua. Baba ni asante kwa kila jambo. Kaida gaka, it's a blessed moment. Ona hida service itu ikiambiriria twamenya na moko-ini maku. We dedicate ourselves to you, God. Give us a good moment. Give us a good time. Father, we honor your name. Can you lift up your needs in Jesus' name? Mavataro ngekoro namo wira mwathani area yo ndekae kugia tukihoya, ndekae kugia mwathani, ndekae kugia mwathani. Mavataro maya mwathani matikae go supersede presence yaku. Mavataro maria tuli namo mwathani, mwathani kigongona twenda kureithio muthi, mwathani kigongona nigikuhudumia mavataro maitu. We lift up an altar to the Lord. We lift up an altar to the Lord. Na mavataro maitu, Jehova Ngai utatengeneza njia. Baba utatengeneza njia. Bwana tunakuomba na tunakuamini. Najua Bwana utatengeneza njia, utatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu. In the name of God the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. 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 Ukigeithia mundu uria utari urageithia, mugeithite mundu utari urageithia, ndagika ithatu cia kugeithia mundu utari urageithia. Yes, yes. Umetukuka, twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu.
Nikukuonia kwa viruki huko. Lakini kukuonia.
kumumenyithia haria turi bishop witu ni akinyite bishop ni arisibeto bishop witu athi handu nigetha ari fresh koguo maybe like 20-30 minutes he should be here. Thank you. Thenga iti mwega thank you. Thank you. Urio toi ni ati ndege ya bishop ni atwikire delayed arara doha atafagite koguo ni mahitia manene muno ma airline. It is not his fault. Thank you so much. Thank you. Oh, please don't left. Nari waratanyu no mumere actually just text them mere ibada shortly starting. Thank you.
Go
Ruona menyama
Jina lako pita. Kama yeye makaida. Kauta yai. Psalms 91, 2, 1. Psalms 91.
jina langu liwekwa kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwa kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwa kitabuni. Ewe Bwana, jina langu liwekwa kitabuni. Jina langu liwekwa kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwa kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwa kitabuni. Ewe Bwana, jina langu liwekwa kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwa kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwa kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ewe Bwana, jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ewe Bwana, jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ewe Bwana, jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ewe Bwana, jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ewe Bwana, jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ninaomba jina langu liwekwe kitabuni. Ewe Bwana, jina langu liwekwe kitabuni. Ninakwenda jina lako likorwe kitabuni. Ninakwenda litwa lako likorwe kitabuni. Ninakwenda litwa lako likorwe kitabuni. Wewe Mwathani, litwa
Nekoro yukwine Wemoya Nitware yakwa Nekoro yukwine
I'm getting a spare part here. Okay, in the event that place is only mutu, do it using into action. Spare part there.
giothe wanandĩka ũgateng'era kũhingia tondũ we ndũrĩ maheni ndarikaringa mũrango baba ndũkĩhingũrĩre kĩrĩa giothe batarĩte nĩnjũĩ we ũrĩ nakĩo ndakwĩhokera manene maũndũ matarĩ monwo matarĩ maiguo nĩ mũndũ mau we ũnjigĩire ũka baba nĩngwetereire ũka baba nĩngwetereire ũka baba nĩngwetereire ũhingĩrie irĩkanĩro ũka baba nĩngwetereire ũka baba nĩngwetereire ũka baba nĩngwetereire ũhingĩrie irĩkanĩro ũka baba nĩngwetereire ũka baba nĩngwetereire ũka baba nĩngwetereire ũhingĩrie irĩkanĩro
gĩkeno na gũcanjamũka ngoro ũkaiguĩka gũcokia ngatho ona mĩgambo ya kũina rũrũ nĩruo rwarĩ rũgano rwa ndungata yaku Jakubu hĩndĩ ĩrĩa ndacemanĩtie na mũraika waku Ngai atũraga na ruo rwa ngoro nĩũndũ wa gwĩtwo Jakubu amenya rĩtwa Jakubu aigaga nĩ mũndũ wa mawara ũtukũ ũmwe wa motukũ akiuga ciaigana nĩ ciaigana akĩoya tumi yake ciana ndungata na indo ciake ciothe akĩmaringia karũĩ akĩagĩtigwa rĩo wiki akĩgiana na Ngai hakuhĩ gũgĩthera akĩmwĩra ndireka ũthiĩ otiga o ndathimire erirwagianĩte na Ngai na andũ na akahotana koguo ndacoka gwĩtwo Jakubu arĩtagwo Isiraeli hau na hau gũgĩcenjia na akĩina rwĩmbo rwerũ nĩndĩrathuaga no rĩu rĩrarĩira nĩndĩrarĩmũtiganĩrie no rĩu rĩrarĩira nĩndĩrahotanĩirio nĩ thũ no rĩu rĩrarĩira ũmũthĩ nĩnjemanĩtie na Jehova ũthiũ kwa ũthiũ akangarũrĩra rĩtwa na gatũma ndũre muoyo Ngai nĩahoreretie na ihoreria rĩa magegania namo mawerũ makwa mothe amatuĩte ota Edeni kũrĩa kũrarĩ rũng'ũrĩ guothe agũtuĩte ta mĩgũnda yake kuma ndatira maitho makwa ngĩmaroria na kũu matu-inĩ nĩatũmĩte ngĩe na gĩkeno na gũcanjamũka ngoro ũkaiguĩka gũcokia ngatho ona mĩgambo ya kũina ũnogetio nĩ ira rĩaku hihi nĩ kũgiana na Ngai arakwĩra nĩ mũnene wa ita na nowe Ngai ũrĩa mũgũkũri arakwĩra menya wĩtigĩre nĩũndũ we ndũgaconoka araramia hema ciaku na ũtambũrũkie matama nawe mũtumia thata wĩtĩke gũkĩina nyĩmbo nĩaragũtete o hanini no rĩu nĩegũkũiguĩra tha ũgũtugwo na mĩtugĩre ĩtathiraga tene na tene irĩma no cikiehere ona ithũngũri no ithame nĩtugĩre gũgũtuga nayo ĩrĩ hĩndĩ kehera harĩwe kĩrĩkanĩro kĩa wĩiguano gĩake gĩtigathamio harĩwe egĩtĩte mwĩhĩtwa koiga egũtũguoya na rĩngĩ nĩwe tondũ we
niwe Jehova uria ukuiguagĩra tha nĩ ũrathuaga no nĩ tondũ rĩrarĩira Kuota gũthira Tukona mũndũ gĩtagĩrĩrio kĩiguo nĩ kĩkĩndĩ kĩigũrũ kana gĩthĩ kabarco nĩ ngũrũta nũrũ gwĩkĩre geka video nĩ wega mũno mũno hau mũno mũno kile kingi malete wala tuliaga ya mana no itie YouTube lo que de YouTube daqui na turrao no que YouTube I know that's true boke muri hasi kama vipi record ona gani watu kawe Mama, tata. Kita lihat mana kamera aku, yang luka aku. Como tu de camino hasta que pero le aproti yo ska. No, tu mahado, lo de mahado. Ya de mahado. Por eso que le toca con Are you back? You?
Tuthie. Excuse me, tuthie haria murango-ini. Nĩ tũthiĩ mũrango-inĩ please. Tũthiĩ hau mũrango-inĩ tafadhali. Tũthiĩ hau mũrango-inĩ na mũndũ akuue okorwo wĩna program ũkuue. Beba your program please. Who are you and what do you want? I am Charles, your shepherd, your bishop, your big brother and friend. What can we do for you, Father Bishop? Let us come together to worship the Lord, for it is in Him that we live, we move, and have our being. And now, in the name of God, we officially launch church in the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Tobiene,
19. Nitũgũthoma thaburi ya 15. Jehova, no ũngĩtuĩka mũgeni wa gũikara hema yaku? No ũngĩgĩtũũra kĩrĩma gĩaku kĩamũre? Rĩrĩ, nĩ ũrĩa wĩna mĩthiĩre mĩkinyanĩru, ũrĩa wĩkaga o maũndũ ma ũthingu, na kwaria aragia ũhoro wa ma, o ũrĩa wa ngoro yake. Mũndũ ũtarĩ na njambanio rũrĩmĩ-inĩ rwake, na ndekaga mũthiritwe ũũru, kana akoya kiugo gĩa kũmenereria mũndũ ũngĩ wa itũũra. Maitho-inĩ make mũrahuho nĩ gĩthemba kĩrugũke, no arĩa etigĩri Jehova nĩo ekĩrĩire. Ona korwo ehĩtĩte mwĩhĩtwa ũngĩmũnũha, ndangĩgarũrĩra. Ndohanagĩra mbia ciake nĩgetha one nyongereri, na ndangĩiyũkia ihaki rĩa gũtũma amene mũndũ ũtarĩ mwĩhia, ũrĩa ũrũmagia mĩtugo ya ndĩrĩ hingo angĩenyenyeka. Tuge ciugo cia ũgooci. Ona mũriũ, ona Roho Mũtheru, o ta ũrĩa watariĩ kĩambĩrĩria, na ũrĩa gũtariĩ rĩu, na ũrĩa ũgatuĩka hingo ciothe, tene na tene. Amen. We all say those words together. Visit this place, O Lord, and drive far from it all snares of the enemy. Let your holy angels dwell with us to preserve us in peace. Let your blessings be upon us always, through Jesus Christ our Lord. Amen. Touching the hearts of his people, creating in them a desire to build and set aside holy places for worship. With joy and thanksgiving, we have met here today to consecrate and dedicate this building to God and for his glory, to the glory of his name. Can we get seated as we pray?
ever-living Father, watchful and caring, our source and our end. All that we are and all that we have is yours. Accept us now as we dedicate this praise, to which we shall come to praise your name, to seek for your forgiveness, to know your healing power, to hear your word, and to be nourished by the body and the blood of your Son. Be present always, to guide, to judge, to forgive, and to bless your people, through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. And now in the faith that we have in Jesus Christ, we bless this altar in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us get to the litany of thanksgiving for our church. Canon Guru, could you read us in that? Let us thank God whom we worship in beauty of holiness. Eternal God, the heavens cannot contain you, much less the walls of temple made with hearts. Graciously receive our thanks for this place and accept the work of our hearts. Offered to your honor and glory, to the church universal of which these visible buildings are a symbol. Receive our thanks, O Lord. For your places, whenever 2 or 3 are gathered in your name. We thank you, Lord. For making us your children by appointing adoption through grace and refreshing us day by day with the bread of life. We thank you, Lord. For the knowledge of your will and the grace to do it. We thank you, Lord. For the fulfilling of our desires and petitions as you see best for us. We thank you, Lord. For the pardon of our sins and restoration to the company of your faithful people. We thank you, Lord. For the blessing of our vows and crowning of our years with your goodness. We thank you, Lord. For the faith of those who have gone before us, and for our encouragement by their perseverance. We thank you, Lord. Yours, O Lord, is the kingdom. And you are exalted as head over all. Almighty God, our hearts are open before you, our desires are known to you, and there's nothing that we can hide from you. Cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Jesus Christ our Lord. Amen. We shall then turn to the people and read the 10 commandments of the new interpretation. Our Lord Jesus Christ said, if you love me, keep your commandments. Blessed are those who hear the word of God and keep it. Hear therefore what God has commanded his people. I am the Lord your God. You shall have no other gods but me. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Amen. Lord, have mercy and give us grace to keep this law. You shall not make for yourself an idol. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth. Amen. Lord, have mercy and give us grace to keep this law. You shall not dishonor the name of the Lord, your God. You shall worship him with the awe and reverence. Amen. Lord, have mercy and give us grace to keep this law. Remember the Lord's day and keep it holy. Christ is risen from the dead. Set your minds on the things that are above, not on the things that are here on earth. Amen. Lord, have mercy. Honor your father and your mother. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his own family, he has disowned the faith and is worse than an unbeliever. Amen. Lord, have mercy and give us grace to keep this law. You shall not commit murder. Everyone who is angry with his brother shall be liable to judgment. Amen. Lord, have mercy and give us grace to keep this law. You shall not commit adultery. Anyone who looks at another lustfully has already committed adultery with her in his heart. Amen. Lord, have mercy and give us grace to keep this law. You shall not steal. Let the thief labor, doing honest work with his hands. Amen. Lord, have mercy and give us grace to keep this law. You shall not be a false witness. Let everyone speak the truth. Amen. Lord, have mercy and give us grace to keep this law. You shall not covet anything which belongs to your neighbor.
It is more blessed to give than to receive. Love your neighbor as yourself, for love is the fulfilling of the law. Amen. Lord, have mercy and let these rose in our hearts, we pray. We are feeble-minded and often fail to full grasp of the mysteries of salvation. How we pray that you would deepen our understanding and strengthen our resolve to serve you seriously and faithfully for your kingdom's sake. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Chapter 6. Wambĩrĩria harua 12 tũkambia mũharua 12 kinya 21 tũcoke tũrore hau mũharua 40 kinya kũrĩkia. Twambĩrĩria hau 12. Nake Suleimani akĩrũgama hau mbere ya kĩgongona kĩa Jehova akĩanogwo nĩ kĩrĩndĩ gĩothe gĩa Israeli. Nake agĩtambũrũkia moko nĩgũkorwo nĩakĩte rũtara rwa gĩcango rwa mĩkono 5 kũraiha rũkĩgiĩ ona mĩkono 5 kwarama na mĩkono 3 kũraiha na igũrũ agĩkĩrũiga hau nja ya nyũmba ĩyo ya Jehova gatagatĩ. Nake akĩrũgama igũrũ rĩaruo agĩcoka agĩturia ndu. Kĩrĩndĩ kĩu gĩothe kĩa Israeli kĩho gĩkĩambĩrĩria agĩtambũrũkia moko make amaroretie na igũrũ. Nake akiuga ũũ, atĩrĩrĩ we Jehova, Ngai wa Israeli, gũtirĩ Ngai ingĩ ihana tawe igũrũ ona thĩ, o we ũtũũraga ũrũmĩtie kĩrĩkanĩro kĩrĩa ũrĩkanĩire na ndungata ciaku iria ikũrũmagĩrĩra na ngoro ciacio ciothe, ona ũgaciguĩra tha. We ũtũmĩtie ũndũ ũrĩa werĩire awa Daudi ndungata yaku. Ti-itherũ nĩwe waririe ũhoro na kanua gaku, naguo nĩũhingĩtie na guoko gwaku, o ta ũrĩa kuonekete ũmũthĩ. Tondũ ũcio we Jehova Ngai wa Israeli, rĩu tũma atĩ ũndũ ũrĩa werĩire awa Daudi ndungata yaku ũtũũre ũrũmĩtio o ũhoro ũcio waririe, ũkiuga ũũ, we-rĩ ndũkaga mũndũ wa gũikarĩra gĩtĩ kĩa ũthamaki kĩa Israeli akĩohwo nĩ niĩ. Kũngĩkorwo ti-itherũ ciana ciaku nĩirĩmenyagĩrĩra mĩthiĩre ĩrĩa ĩrĩthiaga nayo, nĩgetha itũũre irũmĩrĩire watho wakwa, o ta ũrĩa we ũtũire ũrũmanagĩrĩra mbere yakwa. Na rĩrĩ, tondũ ũcio we Jehova Ngai wa Israeli, ũtũme ũhoro waku ũcio waririe na Daudi ndungata yaku ũmenyeke atĩ nĩ wa ma, no nĩ anga ti-itherũ Ngai angĩtũũrania na andũ gũkũ thĩ mau matu-inĩ ona matu-inĩ
marĩa ma igũrũ mũno ndingĩiganĩra kuo. Ngai akĩrĩ maita maigana atĩa hihi ũngĩkĩgĩa kũiganĩra nyũmba ĩyo njakĩte? No rĩrĩ, we Jehova Ngai wakwa, ĩtĩkĩra gũthikĩrĩria ihoya rĩrĩ rĩakwa, niĩ ndungata yaku, ona gũthaithana gwakwa, nĩgetha ũigue kũrĩra kũrĩa ndĩrarĩra, ona ihoya rĩrĩa niĩ ndungata yaku ndĩrahoya harĩ we, nĩgetha maitho maku maikarage maracũrĩirio nyũmba ĩno mũthenya ona ũtukũ, o handũ haha waririe ũhoro waho ũkiuga atĩrĩ, nĩ ũkaiga rĩtwa rĩikare ho, nĩgetha ũthikagĩrĩrie ihoya rĩrĩa niĩ ndungata yaku ndĩrĩhoyaga ndorete handũ haha, na ũthikĩrĩrie gũthaithana gwakwa niĩ ndungata yaku ona kwa andũ aku a Isiraeli o hĩndĩ ĩrĩa mahoya marorete handũ haha. Ĩĩ ndagũthaitha ũgatũigua ũrĩ o kũndũ gwaku kũrĩa ũtũũraga, na nĩkuo igũrũ matu-inĩ, na rĩrĩa ũgatũigua ũtuohere. Tũthiĩ hau mũhari wa 40. Na rĩu we Ngai wakwa, ndagũthaitha ũreke maitho maku maikare maracũrĩirio, ona matũ maku maikare mategeire ihoya o rĩrĩa rĩrĩhoyagĩrwo handũ haha. Tondũ ũcio rĩu we Jehova Ngai, ndagũthaitha warahũke ũtonye handũ ũhurũko-inĩ waku, we mwene ona ithandũkũ rĩrĩa rĩonanagia hinya waku. Ningĩ we Jehova Ngai, tũma atĩ athĩnjĩri Ngai aku mahumbwo ũhoro wa kũhonokanio, na ũtũme andũ aku arĩa aamũre makenagĩre maũndũ mega. Ndagũthaitha we Jehova Ngai, ndũkahutatĩre ũthiũ wakwa, niĩ mũndũ waku ũrĩa mũitĩrĩria maguta, no ririkana ũrĩa waiguagĩra Daudi ndungata yaku tha. Mwathani arathime ciugo ciake. Good afternoon. Today we'll be reading from Ephesians chapter 2, verse 11 through 22. Therefore, remember that formerly you are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision. Remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away, and peace who those were near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of his household, but built upon the foundations of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone,
In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. In him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. That is the word. Thank you. Yendembele, Yendembele, Yomanat Nasema Yendembele, Yomanat Nasema Yendembele, Yomanat Nasema Yendembele, Yomanat Nasema Yendembele. We did the story of our salvation as recorded in the book of John, chapter 21, verse 15, continuing. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. And at that time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Verily, verily, I tell you, when you are young, you dressed yourself and went where you wanted. When you are old, you stretch your own hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. That is the gospel of Christ. Please get seated as we continue with the service. Open your hearts with love, O Lord our God, to receive the prayers and petitions of your children who shall be assembled here and who will be assembling here to honor your name by dedicating this building and people. Do not look on our weaknesses, but in your mercy receive our praise for the glory of your name. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God now and forever and ever. Amen. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts.
How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. For a day in your courts. That is all for all of us. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I will rather be a doorkeeper in the house of my God than live in the tents of the wicked. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. Please come forward. All of you, the four of you, please come forward. Limwena wako kidogo dosha goroya neshiga otire igawanja rageria Our Father, thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us. Thank you, Lord, for being with us through the morning and all the way till now. Thank you, Lord, for protecting us and for keeping us safe. As this day goes on, we ask that you protect us and keep us safe. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Pray out for women and leaders of this church. Okay, let's pray. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩtũka mbere yaku mahinda-inĩ ma Ngai witũ, tũgĩgũcokeria ngatho, tũgĩgũtĩĩa ona tũkĩgoca rĩĩtwa rĩaku. Ngai witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ ũtũgomanirie thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Baba witũ mwega, ndĩrarehe atumia othe Ngai witũ moko-inĩ maku. Jehova Ngai thĩitũ wa matu-inĩ nĩgetha ũmaririkane na mabataro mao. Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ mabataro ma atumia mothe nĩ ũmoĩ, na nĩũĩ Ngai thĩitũ wa matu-inĩ kĩrĩa mathiaga through. Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ ndamaneana moko-inĩ maku nĩgetha ũmaririkane mahinda-inĩ maya. Atumia arĩa othe me thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, ona arĩa matarĩ gũkũ Ngai witũ wa matu-inĩ na nĩmekwendete gũkorwo kuo, ona arĩa othe Baba witũ wa matu-inĩ marĩ o harĩa marĩ. Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ ndamaneana moko-inĩ maku nĩgetha Baba witũ ũtuĩke wa kũmaririkana. Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ nĩtũĩ wĩ hinya, wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru, na nĩ gwĩka maũndũ manene na ma magegania igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa mũrũgũ Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya. Let us pray for all men. Our Father and our God, we thank you for giving us time to worship you and even to bring our needs unto you. This time, God, we want to present all men in the world before you so that, God, you may have mercy upon them. And especially those who are gathered here today in this service. Remember them wherever they are, beginning with us, O God. Continue to empower us as we lead our families. Give us the spirit of commitment and even to learn from thee, so that, God, you may continue to give us your grace. This is our prayer by faith in Jesus' name. Amen. Rekei tucoke kuhoera ageni aria othe mokite nigetha tukorwo twi ngwataniro. Twina ngatho hari we mwathani ni undu worio twikite wega ugaturathima na njira nyingi. Tutingihota gutara irathimo ciaku ni undu woria cingihite. Utwikaga wega no ithu tuthiaga na mbere na gugwika uru.
tuiguire tha ona turekere mahinda ma mwathani turenda kuhoera ageni aria othe mokite nyumba-ini ino yaku na nitwitikitie mwathani mokite guku magicaria kirathimo turamaneana moko-ini maku nigetha maikurukire na hinya waku munene na nigetha ururie thiini wa ngoro ciao thiini wa meciria mao thiini wa families-ini ciao na o haria o mundu akoragwo akirutira wira wake na nigetha ithe witu wa iguru maundu maria mothe ukuna magiriire ucoka kumatamburukiria na guoko gwaku kuria kuyuyirwo ni hinya na kuria kuyuyirwo ni uhoti o mahe ono mahingirie hangikorwo mwathani hari mundu utaraigua wega ithe witu wa iguru ihinda riri coka kumaririkana na nigetha magicoka kuma handu haha hamure moime maiguite wega kwina angi mwathani na mena mathina mangi ma families-ini ciao mwathani turahoera ageria othe mokite mari ageni mena problems thiini wa families ucoke kumaririkana na kurugamia families ciao o mathina maria mothe o mundu agikorwo namo andu aya othe mokite mwathani meke wega mareharehe hariwe reke maigue hinya waku munene ukiruta wira thiini wa miturire yao na turamaneana moko-ini maku twetikitie ni ukumeka maundu manene na ni ukumatongoria na ni ukumaringira ciama na ni ukugomana na mabataro mao o mundu oro mundu na maundu maya mwathani twahoya umahingirie hamwe na maria maingi tutanagweta ni undu twahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu amen. Ona ho ni jega utire inge ho ya jage sodo e mo heani waido sio de jega nani kyo goro yakwa yorete Diaspora Anglican Church of the Diocese of Malta South. O Divine Master, grant that in the stillness of your presence, may they find peace in your presence and be filled with joy to glorify your name. Endure them with hope when they hear your word. Strengthen them when they receive the sacraments through Jesus Christ our Lord, who lives and lives with thee and the Holy Spirit, one God now and forever and ever. Amen. Yehotago Shono kare atidi wa Jesu ne kwenda makomu bora are ando ode ne moteine wa Jesu da bire komenya beya makwa ne manenema gemenya Jesu nowe waota koninera na kongenia. And now, this is the moment that you have been waiting for, and God has brought it. And now, in the faith that we have in Jesus Christ, we dedicate and launch this church for the glory of God and for the good of God's people. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We get seated now as we get the Bible. The church leadership, please come forward.
Receive this Bible. Thomithia ũhoro ũrĩa wa ma wĩ ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa Ngai hĩndĩ ĩrĩa njega na ĩrĩa tarĩ njagĩrĩru. Na ciugo cia Ngai citikananiare thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Receive this Diocesan Constitution. Now that you have accepted to be under the leadership of Mount Kenya South, this church should be led under the Constitution of the Diocese of Mount Kenya South, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Receive this Diocesan flag. May it remind every one of you as you come to worship every Sunday that you are members of the Diocese of Mount Kenya South, in the name of God the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Yes. Cristo piga makofi kwa Yesu. Let us all stand so that you sit for the reading of the certificate. Why do you come and read the certificate? On the 13th July 2026, the Diaspora Anglican Church of Kenya, DASOC, care of Reset Kingdom Center, through Kimani M. and Vestry Secretary, DASOC Federal Way, Washington, USA. Dear Mr. Kimani, reference is business certificate and tax ID 501C registration papers. Christian greetings. The above captioned matter and your letter dated 30th June 2026 kindly refer. We refer to acknowledge receipts of your aforementioned letter and the legislative confirmation that Diaspora Anglican Church of Kenya is not affiliated to the Diocese of Cascadia or any other entry, but are under the authority of the Bishop of the Diocese of Mount Kenya South. Therefore, the foregoing being the case, we herewith approve that you proceed with the logistical plans for the DASOC Sanctuary inauguration service to be held in the month of August 2026. Episcopal blessings. Yours sincerely, Right Reverend Canon Charles Muturi, OGW CST.J, the 6th Mount Kenya South, copied to the Diocesan Administrative Secretary. July 13th, 2026, the Diaspora Anglican Church of Kenya, DASOC, care of Reset Kingdom Center, 333rd Street, Federal Way, WA 98003, /7359, USA. Through Mr. Mbudhia Kimani, Secretary, the Vestry DASOC, Federal Way, Washington, USA. Dear Mr. Kimani, the Vestry resolution to be under the Bishop of Mount Kenya South. Christian greetings. The above captioned matter and your letter dated 12th April 2026 refer. We acknowledge with gratitude the said letter together with the Vestry resolution expressing the desire of the Diaspora Anglican Church of Kenya, DASOC,
to be admitted under the episcopal care and pastoral oversight of the Anglican Church of Kenya, Diocese of Mount Kenya South. Following prayerfully and consultative consideration of your request with the relevant diocesan organs, we are pleased to address you as herein under. Number one, that your request to be received under the ecclesiastical jurisdiction and episcopal oversight of the Diocese of Mount Kenya South is hereby approved in principle, subject to the compliance with the provincial constitution of the Anglican Church of Kenya and of the Diocese of Mount Kenya South, and the policies, regulations, and lawful instruments and directives of the said diocese. Number two, that upon fulfillment of the prescribed canonical and administrative requirements, your congregation shall be formally admitted and recognized as a congregation, and thereafter such other ecclesiastical status as may be determined in accordance with the provincial constitution of the Anglican Church of Kenya and that of the Diocese of Mount Kenya South. Upon such admission, you shall enjoy all the spiritual fellowship, pastoral care, privileges, and responsibilities attendant thereto within the Diocese of Mount Kenya South. Number three, that by voluntarily seeking admission into the diocese, the vestry and the entire congregation acknowledge and affirm that the Anglican Church of Kenya, Diocese of Mount Kenya South, is an episcopal church governed by the Holy Scriptures, the constitutions, and the lawful authority vested in the House of Bishops. Accordingly, the entire House of Clergy and the House of Laity shall faithfully submit to the pastoral oversight, ecclesiastical discipline, and lawful directions of the Bishop of the Diocese of Mount Kenya South and his lawful successors in office in all matters spiritual, administrative, and temporal that are just and consistent with the provincial and diocesan constitutions. Number four, that the diocese looks forward to establishing a mutually beneficial relationship founded upon sound doctrine, faithful worship, good order, accountability, servant leadership, and the common mission of proclaiming the gospel to our Lord Jesus Christ. Number five, that the DASOC should know and accept that it is the prerogative of the bishop to appoint and post the vicar who serve the church in execution of pastoral administrative duties, and from time to time accept his or her successors. That for financial support to the mission, number six, that for financial support to the mission and ministry of the Diocese of Mount Kenya South, we will not allocate DASOC a specific quota. However, we request that you make a resolution to be written at 10% of your monthly income to the ACK Diocese of Mount Kenya South. Moreover, as bona fide partners in the diocesan ministry, you'll be expected to support diocesan events when called upon to contribute. On behalf of the clergy, the laity, and the entire family of the Anglican Church of Kenya, Diocese of Mount Kenya South, we extend to you a warm and heartfelt welcome. We rejoice in your desire
to walk in fellowship with us, and pray that the Lord shall establish your ministry, strengthen your witness, and make your congregation a blessing to many. Kindly acknowledge receipt of this communication and confirm your acceptance of the foregoing terms to facilitate the commencement of the formal admission process. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. Amen. Episcopal blessings. Yours sincerely, Right Reverend Canon Charles Muturi, the 6th Bishop of the Diocese of Mount Kenya South. South. Bishop Muturi is retiring. Bishop Muturi is retiring on the 30th of April 2028. That's it. Okay? So the next bishop will be the bishop of this church. Amen. It should be very clear. So the numera hoire roda, numera ni kanitha uyu Moses K Anglican, uikareta kanitha wa Anglican, ngihadira mu bishop uri ongi diocese ino, I will hand over this parish to him. Na riu nie nderitaira ndigokaga guku itaetorutha ni bishop tondu ino igatuika party ya parish yake koguo tiga kanitha gakwa ndoka kwambiriria guku. Are you getting it? Yes. It's not my church that I have come to start. This now ni mwikira signature cianyu ati this
belongs to the diocese of Mount Kenya sawa. Inyitei certificate yanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. My copy you shall give me later. Let us stand for a chorus as we prepare ourselves together. Very fast. Gai wakwa, Gai wakwa, Gai wakwa we wa magegania. Gai wakwa, Gai wakwa, Gai wakwa we wa magegania. Gai wakwa, Gai wakwa, Gai wakwa we wa magegania. Gai wakwa, Gai wakwa, Gai wakwa we wa magegania. Ngai nĩ ũndũ wa wega na ũtugi waku twakũhoya Mwathani kiugo gĩaku kĩrogia handũ thĩinĩ wa ngoro citũ. We are all tired, we are coming from traveling, and these brethren have been here since 10, but Jehovah God, renew our spirits to receive from you through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Please get seated. My good brother Bishop Gashara and all the clergy led by the canons of the church, and I'm very happy that the canons are here to witness this, and all the clergy who are here, you shall get to know them later, and every one of you today. Praise be to God. Amen. We are very sorry for the delay. It is not by design, it is by the airline. But we actually knew even when we left Nairobi that we shall be late, because we were late with 1 hour and 13 minutes as we left Nairobi, and the exchange of changing from one plane to the other at Doha was supposed to be only 1 hour. So even as we were getting to Doha, we knew that we are already late. But everything works for good to them who love the Lord, because I have never planned in my life to visit Doha, but God opened an opportunity for me to visit Doha. Secondly, God gave me an opportunity to stay in a loyal liver hotel owned by the king, free of charge. So, and it was amazing, and we thank God so much. We were saying, can we extend for this plane? Together to not to enjoy. And one thing that I was discussing, but that is not part of the sermon, as we were discussing this, as we were driving here, with my brother who was driving me and the people who were there, is Gashara no gitwira muno mo bishop tondu we uwi kiria gatumire mwana wa Ishmaeli arathimo uria arathimetwo. You know, it's amazing when you go to Doha and see how mwana Ishmaeli akete atia arametwo. Na rĩngĩ nĩ ndĩreũragia no wakuire kĩrathimo nĩ mũriũ wa Sara kana nĩ wa kana nĩ wa Hagai. Because when you get there, you can see and how many people has he employed? So many Kikuyus. You go everywhere, from the hotel to the airport. Everyone that you're meeting is somebody from Mount Kenya. And the other day, a minister in Kenya said, if you go to a place and you not find Kikuyu, you just know that those people are not business oriented. So I was very happy to meet many of them, and they were saying, when you get there, can you greet them? Praise be to God. Amen. As I left now, I think it's 2 days or 3 days, my wife sent me with love and greetings. On Friday, we had a clergy chapter, and we informed the people, the clergy, that we are coming, and so they said their love to you.
And they are very excited, very, very excited that they are getting a second congregation in US. I believe you all know that we have a congregation in Northern Carolina where Canon Como is the vicar there. And we thank God he'll be greeting you. And this is now our second congregation. And all the clergy were telling me after the clergy chapter, "Dukedo meko, kandia mera neketobe tukinye kutuo ni oria kohana." Nigetha tukimenya uria tugwika atia, tugutuma na ritwa ria Ngai rirokumio na rigocwo. Amen. The word of God, very shortly, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were being done by the apostles. All the believers were together and had everything in common, sharing their possession and good. They gave to anyone as he needed. Every day they continued meeting together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of God's people. And the Lord added to their number those who are getting converted daily. Praise be to God. It's so many years that I listened to Archbishop David Gitare preaching on this. Very many, many years. I can't even remember how many years. But it really touched my heart. And he said these beautiful words. And this is what Archbishop Gitare said. If you want to know that your church is a real church, the gauge is Acts of the Apostles, chapter 2 and verses 42. How you can gauge your church to know whether it is a true church of Christ. Because as you all know, Jesus never started a church. But Jesus left his disciples. On the day of Pentecost, the church was born. Who stood and preached the gospel? Peter stood and preached the gospel. And 3,000 people got converted on that particular day. And kivatithio na dioi uria Bishop Gashara tonda kimukora guku matwiraga no muhaka mundu aridwo no aya gutiri mundu wekiri atia waridirwo gutiri no mwe waridirwo tiri mundu no mwe waridirwo thio gutwekaga ati vetero akioya mahuti ma miti akiminjiria andu acio kimera ndamubatithia thini wao waritwo ria Ngai the na Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru na andu 3,000 ri minjirio na mahuti ma miti uguo ri ni megukinyirwo mai macio ona ingito kominjira na mutigikinyite magana meri ri matingikatia. But they believed deep in their hearts. They believed deep in their hearts that they have been baptized. And after believing that they have been baptized, now the church started growing like bushfire. The church was growing and growing every single day. And this church had very unique qualifications. And these are the qualifications that I want to see in this church that we have started today. Number one, it was a teaching church. It was a teaching church. It was a teaching church. We need these days, we don't need a preaching church. We need a teaching church. And I always challenge you people, and I'm not saying that because my brother is here, but you people could copy from the Pentecostals. They are very good in what? Teaching the word of God. Teaching the word of God. You know, Anglicans are not good in teaching the word of God. The Roman Catholics are very good in teaching the word of God. The Seventh Days are very good in teaching the word of God. I want to see in this church that you shall be people who want to learn God's word. Andu mekwenda guthoma kiugo kiao kia Ngai. Andu mekwenda guthoma kiugo kia Ngai. You can join even the Cathedral online Bible study that learns, I think, every Tuesday. Is it Tuesday, Mwai? Every Tuesday, that you can study the Word of God, which is very, very important for you and I. Number two, it was a church of fellowship. It was a church of fellowship. Kanithoyo negwedo koro ikanitha wa gwataniro. Ate muriugaga tiriri. This is a family church. It is what? A family church. Thina wakwa ni thina ke? Waku. Thina wakwa ni thina waku. Na gutire wada na wa mugongo. Andu othe meke atia? Mateo undu umwe na maikaranie undu umwe medanite. Now, we expect that the church will be a church of fellowship. And then, point number 3,
It will be a church that will be very Eucharistical, if that is proper English. Kanitha ulireaga thakara medi mwe. You know, that's one thing that I'm trying to discuss with the Moses, because it is not possible to have an Anglican church which does not have a vicar. Are we together, people of God? And because you have requested a church, we have to solve this issue. Mutiredia kohoka mutugateri. Waguka kumuheke giathi. No mwaka mukona mundu waguka kumuvatithia na mundu wa kumuheaga ngwataniro ki theru na kumucerera pastoral care na maundu maria mangi na kuria ngwataniro theru. And whenever we break the bread together, we should remember that our faith teaches me, which is your faith, that we receive Christ at the Eucharist. We shall be receiving Eucharist just now. We shall not be eating wine and bread. Mwiri ule warathimo tuika mwiri wao wa Kristo. Na kwiragwo atiriri, mundu no athie giathi kia mwathani eyumire na kirumi kana yumire na kirathimo. Riu koguo endwa kwa thiini wa Ngai riria riothe murioka ngwataniro theru muririkanage ciugo icio. Ningi, it was a church of prayer. Wali kanitha wa mahoya. I expect this church to become a very strong church of prayer. People who can fast, people who can pray for issues. You can even pray online. And from the cathedral, I hope you all know that we have an online prayer meeting, prayer that has now run for 5 years. And we wake up every 4:30 in the morning. Kohoya Ngai. Nadu merayo lirie, turakire cathedral na ke, turakire cathedral ni wa ke, wa mahoya. We have prayed for that thing. You all know we even climbed 7 mountains. Kuthi kohoya Ngai na guthaitha Ngai atuhe miti ya gwaka ke cathedral. I expect you people to be prayerful people. Tene mukwanjia prayer cells. Igwe niguo tukwenda. Tene muri cemanagia guku. Ati athuri a kanitha ni marikaraga thi. Tiga kwaririria agenda. No marariria ke kuhoya Ngai. Uhoro wa kuhoya Ngai. And why do we pray to God? I actually remind people, this is what it says in 1 John chapter 5 and verses 14. This is the confidence that we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we shall have what we have asked of him. Praise be to God. The confidence that we have is that anything we ask God, God will do what? Will give it to us. And I actually tell Christians these very foreign points. Number one, pray not until God hears you, but until you hear God. Can you get the meaning? Yes. Pray not until God hears you, but until you hear God. And number two, prayer is a cure of a confused mind, a weary soul, and a broken heart. And listen to this. When prayer becomes your habit, miracles become your lifestyle. Praise be to God. When prayer becomes your habit, miracles become your lifestyle. Every day, they were filled with ginyado makamaka niodwa the wonders and miraculous signs that were being performed in that church. So it was a church of miracles and wonders. We expect that this church will be a church of miracles and wonders. And the next point, all the believers were together and have everything in common. Modo wothe gutiari modo tari mutee thiini wa kanitha ucio. Kana mwalimu wa youth, ya youth mentor, kana muthuri wa kanitha, kana muthuri wa kama, kana muthuri wa mutumia Mothers Union, modo wothe ni atia ni aheo gitio na kanitha uyu ri utigakorwo ni kuri andu amatugirie gukira ki andu aria angi. It should be a church of common. And number what? Selling their possessions and good. What does that say? It was a giving church. It was a giving church. And one of the things that you have said, Niati, every month, nimuri negeranaga 10% of your giving towards the work of the diocese. Tutina mutuira kuata. Kone deru ni mutuira kuata. Igia tiganda mutuira kuata ya milioni ta ithano to mukirero raya.
na no mungiamecaria angikorwo aria me gicagi-ini maracaria ri ona inyui. You must feel that you are very fortunate, you people, that you shall only be given 10%. Na gwiciria treasurer gutire kugucania mukugucania na my finance manager ni akwaja gukuhurira etagwo George agegwitie the 10%, that you shall be given it even before he asked for it. Are we together? Na mutweke good stewards na accountable na kiria Ngai ekete atia amunegerete. Na njiraga andu, if I wanted to waste money for the diocese, I would waste all the money, because Mount Kenya South is the richest diocese in the Anglican Church. I'm learning a church now that has a budget of 750 million Kenya money every year. Every year. You know, igienda gwitogia na ngure mutoka mweru na ngure thuti njeru na njikirie tule na nwe kiugo kia Bishop thini wa Anglican Church is final. Ati igiera treasurer wako finance manager onegere ngirigana rimwe ndangijokeria no kunegera gwikate kunegera tondu dio kana mukoragwo mukimenya watho ugaga tondu muguthoma katiba ati kanitha na property ciaguo ciothe ona ithaka cikoragwo ciao cia bishop ingiokera rucini kiongo ndigurukithie njuge ni gwendia migunda no kwendia ingikate ikiendia na gutire kundu mungindwara mutingindwara igoti-ini tondu the constitution says every property belongs to who? To the bishop. No, Kamenya, you are holding it on trust. For who? For the people, the congregation that are there, people of God. So, people of God, I want to see a giving church. Yeah. Kwe bishop, kwe pastor wetagwo Ng'ang'a. I'm a great fan of Ng'ang'a. Aigaga, hii sio kanisa, hii ni jeshi. Na hii sio kanisa, hii ni nini? Ni jeshi. Hata hii mjue ni nini? Jeshi. Na Ng'ang'a endaga muhothi ureho hau akiwonaga. Wale kiria giteko mukeniaga kwira uthie nakio. No muthe mukuhotha ngiroragira muthe. Haha, ngiroragira. Na noe ni eregete gucokia muhothi na akaiga, hii ndio mnatoa hii, chukueni. Kwa hivyo wapendwa, tutige guthaka na Ngai. Ati ndia turathi kugura nguo ni tukugura cia goro muno no kuheana ni undu wa wira wa Ngai hindi yo kuruta $10 ni wira muritu muno kuruta tithe yaku ni wira muritu muno. People of God, you belong to a diocese that gives, a diocese that gives. As I'm speaking today, I want to tell you 79% of the quota of this year has already been paid. Ni atumia aria kurwa gicagi mendagia nyeni na kou Kavete, Kanyongo, na kou very remote. No atumia acio no marakire cathedral ya half a billion within 3 years. Tumia acio akuru o mundu kuruta ngiri mwe. Within 3 years we have done a cathedral. Aria muterigite Kiambu woka no muhaka ugacaria tu a guide ya gugutwara cathedral. No muhaka ugacaria nwe cathedral ina ginya lift kiabata gorova ya muthia no muhaka wabate na ki tondu ina balcony ithatu, balcony 1, balcony 2 and balcony 3. Mwena uria mo bishop arirutagira kirathimo gia kurathima Kiambu tauni na Kenya yothe kuria kororete kwa bishop Gacara haria iguru pio ugithie ho ni handu iguru muno uria muonaga popu akiabata nigetha thia karute kirathimo na hau ni bishop arirutagira kirathimo only twice in a year, only twice, on Easter Sunday and on Christmas Sunday. Akarathima Kiambu na akarathima theke yothe. It's such a beautiful church. I actually tell my provost every time ati ona rira tutagakorwo twikuo andu ni makaigaga guku kwari githuri kia kiri kimwiri kinene na ga provost kia kamwiri kanini no ni meciragia. I'm telling you, that church, even if it is 5,000 years to come, it will be still a very, very relevant church. It is an amazing church. It's an amazing church. And you know, go trust on yado na dogera deta isho shiabia nyodo. Oge trust on yado na $500 million Kenya money. Igire dire kugura mitoka teta tori no gira juririe. Igire dire waka nyumba cia kwa cia ukobridia no gira juririe. But it is God's money. Digie koguo.
koguo na inyue mutuike hokeku na bia ciao cia Ngai na murute ni undu wa wira wa Ngai. I urge you once again, can you give towards the work of God? Every day they continued meeting together in the temple courts. Every day. So we expect there is a lot of activities here. There is choir practice, there is youth meetings, there is Mothers Union, there is Kama, there is anything. Ate kanitho nduri karaga wimuhige kuma January, kuma Monday, ginya Sunday. It will be very opened for us. They broke bread at their homes and ate together. So it was a pastoral church. It was a pastoral church. They were visiting one another. I want to see this church. Ekiaja cell groups. Na guthiaga mahoya matura-ini. Na mukuga ati murutaga wira. But in the ministry ya kuruta wira, find time. Gusharanira micii kwanyu na kuhoya Ngai. Because that strengthens the church. Are we together? It strengthens the church. Na wego kuwa tukane koroko tiga kuga ni urathie wira. Na mugienda mahoya ma micii magire. Mugie na standard ya iruga. Muge kurinyua gocai tu na keki. Inyue guku nanga mukiria migate. No mutigatige ati mundu akarugira andu uria mekwenda tondu mundu ni aritigagira kwari onge kwari o muno akaigania gwakwa niki gugeka atia gukario. And one of the things ithukagia cell groups ni ndia tondu andu megutu atiriri okoro guku ni kwari o muno gwakwa ndikwenda mahoya tondu ndirabia cia gwika atia cia kuruga oko ni andu muiguana mukunywa soda mukanywa soda andu mageka atia makainuka, because the word of God says they were eating together with glad and sincere hearts. Korea geshagi ni moya andu maturaga mariaga andu managwase na no tuturagio ni Ngai ginya umuthi uyu. Praising God. It was a church that was praising. We expect a praising church. Kanithori ukaga kaina wega. Kina dagika huru wega. You know I love music. I want to see the church singing well. Enjoying the favor of all people. Wale kanitha wale na igweta ki biega damuhoya Diaspora Anglican Church of Mount Kenya South murogia na ritwa riega. Na mundu ni we withondekagira ki muthondeke ritwa muthondeke ki mugie na ritwa riega. And lastly, and the Lord added to their number daily. It was not monthly, it was not weekly, but it was daily. The church was growing every single day. I want to see, as I come back next year to visit you, praise be to God. I want to see this church. Mothers Union. Are we together? I want to see this church being an active church. And listen to me, people of God. Can you make God smile because of this church? Can you make God happy because of this church? Tondu Ngai angemutirira githithi kieha kianyu no gwika atia no Ngai angemutukiria githithi ni thina mugwika atia mukugia na njiraga andu atiri na ndiraikara thi kava uthondeke bara yaku na ngoma tondu Ngai ni agoka gwika atia gugukuriria no ngithondeka yaku na Ngai ngoma ndagika atia no anyito horo ucio thondeka bara yaku na ngoma tondu Ngai ni agakatia no ngithondeka bara yaku na Ngai na ndukaneke uri andu akigu mekaga andu aria akigu kanitha-ini meragwo atiri gutha niwe wiki wihega gutha niwe wiki wihega ukanjia tuvara twa kanitha na gutire kindu kiuru ta bara ciake to cirehagira mundu kirumi ginya gwi ciana ki ciake ndukana tuike kirimu gia kwenda kwirwo gutha niwe wihega mwanyito horo ucio ati wajie kuharana na mutungatiri wajie kuharana na bishovu ati we ni waramenya muno ndeto icio irehagira mundu mathina matagathira tene na tene tondu mundu uria witite mutungatiri no mundu uria witite bishovu no kanitha ni wau ni wa Ngai wimenyerere muno wimenyerere mwendo wakwa thiini wa Ngai no ririkanagio na ni ndaikara thi. Serving God is not a favor that you do to him. It is a privilege. Praise be to God. Can you say, me serving God? Me serving God. Me serving God. Me serving God.
is not a favor. It is a privilege. It is a privilege. And I take the privilege. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Twanjĩrĩria wĩra oro rĩu kiugo kĩarĩkia kũhunjio nĩ kũhotha tũhothaga mũtĩ ũguo tondũ kiugo no nginya kiumagario na kĩ na shilingi. Injili ni bure, lakini kuendesha injili inahitaji nini? Shilingi. Hivyo ndio tunasema kule Kenya. Sawa. Kwa hivyo tupatiwe wimbo ama chorus, alafu sasa watu walete sadaka ili tuendelee na ibada ya ushirika. Tusimame. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Wito tuhudira kindu gitagwo M-Pesa number, pay bill. Goko guthira kindu gitagwo 0. Haya. Twende pamoja 206. Cash ni 0. Wewe ndio utajua kama ni 0 ama ni cash app. Wewe hii ni 0 peke yake, sijui ni 0, sijui ni 0. Kuna cash app? Aya cash app kuja. Sasa 0 wenye wako na 0206 485. I repeat 206 485 5481. I repeat again. Okay. Nienda dhie kahora. Okay. It's 206 785 5481. Oh, it's 7. I repeat, correct. 206 785 5481. Is there? Yeah. 5481. Leto Nikimani Budia, Zelo number is 206 485 5481. 85? Okay. 206 785 206 785 5481. Wakorwo nduramenya wewe guoko na iguru na John ni agukurehera na beno hari ori. Let's continue with the song. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Bwana, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema tumwinue, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema tumsifu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Bwana.
Rathima iheo ici mwathani ciarutwo nĩ ndungata ciaku na kwendera kunene, na nigetha cirute wĩra waku wa gũtwarithia kiugo gĩaku na mbere, na nigetha kanitha ũyũ ũthiĩ ũgĩkũraga ta kanitha watũmwo. Rathima ndungata ciaku mwathani na kũrĩa guothe marutaga mawĩra, na rathima wĩra wa moko mao. Nacio ici mwathani twacirathima nigetha irute wĩra waku nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. No ya Jesu ya iteiro ando agano watanie mwene kaegotire kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyo rĩ. Inyuĩ arĩa mũheraga mehia manyu na mana ti itherũ na mwĩna kĩro na andũ arĩa angĩ, na ningĩ mwenda gũkirania, ningĩ mwenda gũthiĩ na mĩthiĩre mĩerũ, ona mũkĩrũmagĩra maathani ma Ngai, mũthiage na njĩra ciake theru gwata hĩndĩ ĩno, na inyuĩ othe kuhĩrĩriai mwĩhokete Ngai, nigetha mũiyũkie thakramenti ĩno theru ya kũmũhoreria, na mumbũrĩre Ngai mehia manyu mothe mwĩnyihĩtie mũturĩtie ndu na ũhoreri. Twĩ hamwe. Ngai mwene hinya wothe, ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, mũmbu wa indo ciothe, mũcirithia wa andũ othe, nĩtũkumbũra na nĩtũkũrĩra mehia maitũ maingĩ marĩa tũkwĩhagia we Ngai wa ũnene mũno, mahinda maingĩ rĩrĩa tũgwĩciria na rĩrĩa tũkwaria na rĩrĩa tũgĩka maũndũ maitũ, nĩtũiganĩra nĩ ũndũ wamo na tũgatũma ũtũiguĩre ũũru, nĩtũkũherana ma na nĩtũkuga nĩ ũndũ wa mahĩtia ma maitũ, twamarika nĩtũkũigua kĩeha, mũrigo wa mũndũ ũngĩtirirĩka nĩ ũndũ wa kũritũha, tũiguĩre tha ithe witũ ithe mũno, tũkirĩre maũndũ macio mathirĩte nĩ ũndũ wa mwathani witũ Jesu Kristo mũrũguo, na wĩtĩkĩre gũtũma tũgwata hĩndĩ ĩno, tũgũtungatagĩre na tũkenagie na mĩthiĩre ĩngĩ mĩerũ, nĩgetha twĩyakũrĩtio na gĩkumio nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Ngai mwene hinya wothe ũrĩ ithe witũ wa igũrũ, na weranĩire nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ atĩ andũ arĩa othe makahera mehia mao na mana arĩa merekeire kũrĩ we, makwĩhokete na mana magakirwo mehia mao, arokĩmũiguĩra tha, aromũkĩrĩra mehia manyu mothe, ningĩ aromũiguĩra tha, aromũkĩrĩra wĩhia wanyu wothe, aromwamũra na aromũhe hinya wa maũndũ mothe mega, ona ningĩ mwathani nĩ ũndũ wa tha ciake na wĩhokeku wake arotũkinyia muoyo-inĩ ũcio ũtagathira nĩ ũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ. Amen. Roriai ngoro cianyu na igũrũ, nĩtũgathe Ngai mwathani witũ. Ti itherũ mwathani ithe witũ arĩ mũtheru mwene hinya wothe, ningĩ wĩ Ngai wa tene na tene, nĩ kwagĩrĩire mũno na ningĩ nĩ wega na ningĩ nĩ wĩra witũ kũna atĩ tũkũgathaga hĩndĩ ciothe na kũndũ guothe, na makĩria mũthenya wa ũmũthĩ ũũ watũhe kanitha ũyũ wa Diaspora Anglican Church Mount Kenya South. Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩtũgũkũgoca na tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩega ma, tũgĩkũgocaga hingo ciothe tũkiugaga mũtheru mũtheru mũtheru. Mwathani Ngai mũnene wa ita, igũrũ na thĩ nĩkũiyũrĩtwo nĩ ũnene waku, ũrogocwo we mwathani wĩ igũrũ mũno. Tũtingĩeta gũkwĩre metha-inĩ yaku we mwathani ũiyũrwo nĩ tha, tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire, no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka, ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kwamũrwo wa metha yaku, no we nĩwe mwathani witũ, we mũtugo waku nĩ ũndũ wa kuumĩra tha. Nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma mwathani witũ nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende Yesu Kristo, na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa gĩtwagĩrĩra, nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake, ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno, ona ningĩ tũmaitũ tũtũre thĩinĩ wake mĩndĩ na mĩndĩ, onake atũre thĩinĩ witũ o taguo. Amen. Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ, nawe waheanire mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩgetha akue mũtĩ igũrũ, nĩgetha atuĩke mũtũkũri. Nake nĩwe werutire rĩmwe, nake nĩwe werutire rĩmwe, na akĩruta igongona rĩrĩa rĩthingu na rĩrĩa rĩagĩrĩru mũno, ona nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe, ũrĩa waugire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mũtheru atĩ tũririkanaga hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa bata ma,
o nginya riria agacoka ringi. Ithe witũ irwo nĩ tha mũno tũgũthaitha mũno ũtũigue na wĩtĩkĩre atĩ indo ici we wombire nacio nĩcio mũgate na ndibei o ta ũrĩa mũruguo mũhonokia witũ Jesu Kristo atũrire ciĩko gĩo kĩambĩrĩria kĩrĩa kĩarĩ gĩtheru na hĩndĩ ya maũndũ maya mambire gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkana kũnyarirwo gwake ona gĩkuũ gĩake nĩgetha tũiyũkie mwĩrĩ wake mũrathime mũno onayo thakame yake ĩrĩa ndathime ũrĩa ũtukũ ũcio wakunyanĩirwo oire mũgate na arĩkia kũgatha Ngai akĩwenyoranga akĩũnengera arutwo ake akĩmera kai mũrĩo nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũheanĩtwo nĩ ũndũ wanyu ĩkagai ũũ rĩrĩa rĩothe mũrĩ ũrĩaga nĩgetha mũndiri. Amen. We mũgate wa igũrũ honia ngoro yakwa honia ngoro yakwa. Ningĩ acoguo marĩkia kũrĩa irio coho-inĩ akĩoya gĩkombe na arĩkia kũgatha Ngai akĩmanengera akĩmera nyuanĩrai gĩkĩ nĩ amu ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ĩrĩa ĩitĩtwo nĩ ũndũ wanyu na nĩ ũndũ wa andũ arĩa angĩ nĩ ũndũ wa kuoherwo mehia ĩkagai ũũ rĩrĩa rĩothe mũrĩmĩnyuaga nĩgetha mũndirikanage. Amen. Mũici wa mbane Yona Jesu nĩakenire nĩ thakame yo ona niĩ ndathũka kũrĩ we yahota gũtheria cua yahota gũtheria guothe yahota gũtheria guothe cua ona niĩ ndathũka kũrĩ we yahota gũtheria cua. okorwo kũrĩ andũ matarĩte gĩathĩ mĩeri ĩtatũ okorwo ndũrĩte gĩathĩ mĩeri ĩtatũ maiga ndũngĩrĩa ũmũthĩ no ũkire ũcokio gĩathĩ-inĩ nĩ archdeacon. Kũrĩ mũndũ ũtarĩte gĩathĩ mĩeri ĩtatũ aya kĩara-irainĩ Ruana roero rokiuma nguraro cia Jesu ndoire ngumagia wendo wake ndigatiga ona ndakua rwĩmbo rwakwa na kanitha ũyũ ndĩrakwamũkĩra thĩinĩ wa gĩathĩ kĩa Mwathani kumania na rĩu gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na gũtima Amen. handũ-inĩ ha mũthikabu wa diocese ĩno ya Launc South na kanitha ũyũ wa Diaspora ndĩrakwamũkĩra gĩathĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na handũ-inĩ ha mũthikabu wa South na kanitha wa Diaspora handũ-inĩ ha mũthikabu wa diocese ĩno na kanitha wa diocese ndĩrakwamũkĩra gĩathĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai handũ-inĩ ha mũthikabu wa diocese ĩno na kanitha ũyũ wa Diaspora nĩndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa diocese ĩno ya Mount Kenya South na kanitha wa Diaspora nĩndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa diocese ya Mount Kenya South na kanitha wa Diaspora nĩndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa diocese ya Mount Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa diocese ya Mount Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Mũriũ na Roho Mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa diocese ya Mount Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra thĩinĩ wa gĩathĩ kĩa Mwathani
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Handũ-inĩ ha mũthikabu wa Diaspora Kenya South na kanitha wa Diaspora ndakwamũkĩra gĩathĩ-inĩ kĩa Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Amen. Rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tuoya mũtheri ciao tũigana na ũtwere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagera matwĩhagia, na ndũgatware magerio-inĩ, na gũtonokia ũtonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo. Gũtirĩ mũndũ wĩriraga ũkamũrega Mwathani Ngai. Ndungata icio ciaku nĩ ũndũ wa gwĩcokera ngoro-inĩ ciao, na nĩ mekwenda gũcoka ngwatanĩro-inĩ theru nĩgetha magakwamũkĩra ta ũrĩa wĩtĩkio witũ tũrutaga. Makũhoya Mwathani ũmahe kwĩrira kwa ma na gũtarĩ gwa itherũ, na Mwathani rĩrĩa rĩothe magoka na makwamũkĩre thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, makegwatagĩra kĩrathimo kĩrĩa kiumaga gwĩ thakaramendi ya gĩathĩ kĩa Mwathani. Na rĩu nĩ twamwĩtĩkĩra na twamũcokia ngwatanĩro-inĩ theru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. It is in the procedure of the Diocese of Mount Kenya South, not in the Anglican Church of Kenya, that you should partake Eucharist every day. You're supposed to take it every day. But because it is not possible to take it every day, the Diocese of Mount Kenya South demands that every Christian must take Eucharist twice in a month. Twice in a month. Twice in a month. Ũngĩaga kũrĩa gĩathĩ rĩu ningĩ mĩeri ĩtatũ ndũngĩrĩa rĩngĩ nginya rĩrĩa ũgacokio nĩ kĩĩ? Nĩ mũtungatĩri. Na mũndũ ndacokagio rĩa gatatũ mũndũ anengeranagwo kwa ngoma athiaga kũnyarire. Na ĩkoragwo ĩ service njũru mũno. Tondũ nĩ kwamenyera weka atĩa? Kwamenyera. Ũkehinga. Rĩa gatatũ mũndũ ndacokagio, mũndũ eragwo rĩu nĩ twakũnengerana kwao. Kwanja ciugo cikoragwo cinjũ twakũnengerana kũrĩ ngoma athiaga kũnyarire. Tondũ rĩu nĩ waigua nĩ ũranogio nĩ Ngai, nawe nĩ ũratake Ngai for granted. So the leadership of this church make sure that these Christians partake Holy Communion twice in a month. Twice in a month. Onei gaturumeka Ngai karĩa keheragia mehia ma kĩrĩndĩ. Mwathani tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkwamũkĩra tondũ tũrĩ ehia, no ĩtĩkĩra kũigua tha na kuga kiugo kĩmwe tu, ũhonie ngoro citũ, ũhonie meciria maitũ, ũhonie mĩĩrĩ itũ, na ũhonie kanitha ũyũ Mwathani Ngai, na ũhe kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai mũriũ na Ngai Amen. Amen.
Jesu aitirwo watani mwene kai gotire kindu kega tathakameyo nikuyukia ngoro-inĩ therio nĩyore ona korwo ndĩna mehia manene mũno ingĩthambio nĩ thakame manino nĩyo kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo nĩkũiyũkia ngoro. Thirĩ wakwa nĩ mũrĩhe na thakame ĩyo kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyorĩ kaĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thakame ĩyo nĩngũiyũkia ngoro-inĩ therio nĩyorĩ kwĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene nao eyama rikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ magathira gĩko gĩothe magathira gĩko gĩothe biũ nona nĩ ndathũka kũrĩ we gũtheria ũcio kuma ndaruona rũĩ rũu rũkiuma nguraro cia Jesu ndũire ngumagia wendo wake ndigatiga ona ndakua rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu ndũire ngumagia wendo wake ndigatiga ona ndakua mũici wa bane yona Jesu nĩakenire nĩ thakame ĩyo ona niĩ ndathũka kũrĩ we yahota gũtheria cua yahota
Yeshua onanie dando kakorewe ya otango del Yeshua dale kiago gainaga rimorega mono queroro rore mero rorakira gamoine la igoro kuriria muruo uthamaki waku uke oria wendete we ni wikago guku thi otarekago ku iguru tuheo muthiri cia gutuigana na utuere mehia maitu otagituagirira matuihagia na ndugatwane magire-ini no kono ini ndu thamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene amen. Ithuothe kũgocwo kũrogia kwĩnga igũrũ na kwathe kũgĩa na thayũ na andũ maiguane nĩ tũgũkũgoca na nĩ tũgũkũgatha tũgũturĩria andu nĩ tũgũkumia nĩ tũgũkwĩra thande nĩ ũndũ wa mwago waku mũnene we mwathani Ngai mũthamaki wa igũrũ Ngai mwene hinya wothe mwathani witũ Yesu Kristo mwana ũrĩa waciarwo wa mũmwe we mwathani Ngai gatũrũme ka Ngai mũrũ wa ithe witũ weheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno tũiguĩre tha weheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno tũiguĩre tha weheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno ĩtĩkĩra ihoya ritũ weikaraga guoko-inĩ kwarĩa kwa Ngai ithe witũ tũiguĩre tha nĩ ũndũ we nowe mũtheru we nowe mwathani witũ wiki we Kristo hamwe na roho mũtheru wĩ igũrũ mũno nena-inĩ wa Ngai ithe witũ ũrogĩtũteithia mwathani nĩ ũndũ wa tha ciaku ĩrĩa tũgũthaitha na tũgũkũhoya na ũrotuonereria njĩra ithuĩ ndungata ciaku nĩgetha tũkona kũhonokanio gũtagathira nĩgetha muoyo-inĩ ũrĩa wĩna ngariũko nyingĩ mũno tũikarage twĩhokete gĩteithio gĩaku kĩrĩa kĩega mwathani witũ mwene hinya wothe nawe Ngai wa tene na tene ĩtĩkĩra twagũthaitha kuonereria ngoro citũ na mĩĩrĩ itũ njĩra ningĩ ũcitherie na ũciathe nĩgetha ithiage na njĩra cia mawatho maku na iria cia maũndũ ma maathani maku nĩgetha mĩĩrĩ itũ ona maroho maitũ maikaragio wega hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ gũkũ thĩ ona hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa kũgitĩrwo nĩ hinya waku mũnene nĩ ũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ Ngai mwene hinya wothe twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũma atĩ mohoro marĩa twaigua ũmũthĩ na matũ maitũ ma mwĩrĩ nĩ ũndũ wa wega waku matonye ngoro-inĩ citũ thĩinĩ nĩgetha maciare maũndũ marĩa mega marĩa mangĩtũma rĩĩtwa rĩaku rĩamũre na rĩgocagwo nĩ ũndũ wamo nĩ ũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ rathima bendera Bwana usehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu katika safari yangu tatembea na wewe mari hapa sikutaka ili niheshimiwe na yanikute mashaka sawa okonia matekare honi madhokonia kamekare honi kama okonia Sunday school kare honi Sunday school enye tafadhali pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe niongoze safarini mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe pamoja ngumo ya Ngai nitwarathima bendera ĩno ya Mothers Union thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru amen nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩtĩkĩtie Jesu Kristo na ngumo ya Ngai nĩtwarathima bendera ĩno ya kwaya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru amen nĩ
Niodo warea twitikitie Jesu Kristo na nguma ya Ngai itwarathima bendera ĩno ya kama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Niodo warea twitikitie Jesu Kristo na nguma ya Ngai itwarathima itambaya ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Niodo warea twitikitie Jesu Kristo na nguma ya Ngai nĩtwarathima surprises ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩtĩkĩtie Jesu Kristo na ngumo ya Ngai nĩ twarathima bendera ĩno ya Children's Department thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩtĩkĩtie Jesu Kristo na ngumo ya Ngai twarathima ngaũni ĩno ya People's Warden thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amamenye People's Warden ndekĩraga nguo ndekuĩkĩre no mũhaka agekĩrwo nĩ mũtungatĩri igongona rĩa kũmwĩkĩra nguo. Thank you. Nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩtĩkĩtie Jesu Kristo na ngumo ya Ngai nĩ twarathima ikabu ici cia kũhotherwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Nĩndakena mũno nĩ kũmuona. Ngwĩciria 95% of you I know you. Ũrĩa itaroĩ nĩ muokire rora inyuothe. But I know you. Na nĩndakena mũno nĩ kũmuona inyuothe. Na you look good. You look good. Yeah, mũikarĩte wega. Kũroneka gũkũ gwa Trump nĩ kũmwagĩrĩire na rĩtwa rĩa Ngai rĩrokumio na rĩrogocwo. And because I know you have taken long here, we just want to introduce the clergy. So the clergy, you greet one mutugeithie o mutugatĩri agoka gatugeithia gaturehera ujumbe wake marikia kanonza itu matugeithie nigetha thutha ũcio tuhe mũbishofu rutha nigetha oke atugeithie na atwĩre kiugo kĩrĩa angĩenda gũtwĩra. Please clergy, come forward. Thank you, Bishop. Jitagwo Reverend Robert Mashatha Mungai. Witũ kwarĩ gathiga ndathamĩire ndia nĩkuo njikaraga ndugatĩte diocese over 40 years ndĩraretire May this year, so I'm a retired officer of the church. Gĩte gũcera gĩte conference kũrĩa North Carolina through Canon Bogua Komo na rĩu ndĩ gũkũ Seattle gũcerera andũ aitũ njoke ndĩkĩinũke. Praise God. God bless you. Wish you well. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Joseph Kamũyũ ndĩ mũhonoku nĩ ndĩrathiĩ igũrũ nĩ ũndũ wa kwenda Ngai. Ndĩratungataga Mount Kenya South kwa mũbishofu na nĩwe wanditaithirie no ngĩmwĩra ndikwamba kũritaya nĩ ngũthiĩ na mbere. Mwathani arogocwo tondũ ndirĩ ndĩrakora nĩ hĩndĩ ndĩrambĩrĩirie. Mwathani arathime. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Ndĩritũ ndungataga na mũtungatĩri Canon Elias kũrĩa Tacoma. Thank you so much. Na gwitũ nĩ Banana. Thank you. Bwana asifiwe. Niĩ nĩ mũnjũĩ no hihi mũndũ ũmwe kana erĩ. Nĩ Samuel Kamau na gwitũ mũciĩ nĩ handũ hetagwo Kiambu. Nĩ mũrona ĩno nĩ senior chief. Githĩ mũtiamĩona ĩno nĩ senior chief haha. Ĩno nayo nĩ matuka ma Kiamba. Haitũ rĩ githĩ mũtirakĩona nĩ haha gũkũ nĩkuo mũciĩ na nĩ ngenete nĩ ũndũ wanyu nĩ ũndũ wa kũnjĩta na igongona rĩanyu riuma rĩega mũno. No ngoro yakwa nĩ nyine mũtondũ wa rĩrĩ he hĩndĩ twatũraga twĩ hamwe hagĩcoka hagĩũka gĩthingithia no nĩ tũrĩaria. Mwathani amwĩke wega na mũrathime. Mwathani Ngai arogocwo. Isaac Mwai witũ nĩ Kĩhingo St Andrews. Ngai aromũrathima mũno. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Paul Kuria. Nĩngũkena mũno nĩ tondũ wa mahinda maya gwitũ kũrĩa itũra rĩa Gathiga na nĩ tondũ wa kuona mũbishofu wakwa okĩte. Mũbishofu wakwa ndahikanirie Juma ĩno nake akĩhikania Juma ĩno ĩngĩ na kwoguo tũrĩ arika rĩmwe mũbishofu wakwa na nĩngũkena nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Karibu America, gũkũ nĩkuo ndokire. Ndoima kũrĩa kwa andũ a Bana Anduberi nĩ warĩa
Riu ndokire guku. Thank you very much. May God bless you. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo kanitha. Njĩtagwo Elias Mũikia wa Mbũrũ, ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani na nĩekĩte ngoro yakwa wega mũno. Ndungataga itũũra rĩa Takoma, Christ the King Anglican Church in Takoma, na baba askofu nĩtũkwenda gũkũnyita ũgeni mũno gũkũ. Andũ aya othe ti ageni na niĩ, nĩtũtungatĩte nao na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, na nĩngũgatha Mwathani nĩ tondũ wa kanitha wa Diaspora Anglican Church. We bring a message of congratulations. Twĩ gũkũ mũgũnda-inĩ hamwe na inyuĩ. Baba askofu agĩũka hĩndĩ ĩngĩ auga agakora mũihũrĩtie na mũke mwĩonere magegania ma Ngai marĩa marathiĩ na mbere itũũra rĩa Takoma. Baba askofu uma gũkũ egũka Takoma nĩkuo tũgũkorwo na conference kuma Friday nginya Sunday. On Friday thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩtũgakorwo na dinner. Mũndũ wothe ũkenda kwaria na baba askofu, you are very much welcome. No gagĩũka ũkĩrĩ smart na black na white nĩguo ndĩraigua, nĩgetha ithuothe tũgĩe na ihinda rĩa gũkorwo na baba askofu. Mũthenya ũcio nĩ wa kũrĩa na kũhingũra conference. Then Saturday from 10 to 2 and then from 4 to 7. And then on Sunday we have ordinations na atumia magakorwo makiamũrwo nĩ twamũnyita ũgeni mũke mũgwatanĩre na ithuĩ thĩinĩ wa igongona rĩu, tondũ ona ithuĩ nĩtũkire. Mwathani arogocwo. Na ndaikia maitho nĩndĩrona mbarĩ ya CTK gũkũ, ndaikia mwena ũyũ ngamona na ndaikia mwena ũyũ ngamona. Koguo na inyuĩ mũngĩrarega gũka kwanja wagĩtagia we, Mwathani arogocwo na nĩtũgũgũcokia ngatho mũno. Karibu askofu. Amen. Our Lord Bishop, welcome to the United States of America. Praise the Lord. Mwathani arogocwo. Tagwo Reverend Canon Bogwa, nĩ nyendete Mwathani tondũ wa kũhonokia. Thĩna ũmwe ndĩrarĩ tu naguo na Diaspora Church nĩ kuga atĩ nĩ wa mbere America. Na nĩ mũndũ first born ũraiguaga ũru. Gaka gĩkoiga atĩ nĩko gakũrũ. Rĩu Mwathani arogocwo. First Diaspora Church ikoragwo North Carolina. Na kũu nĩkuo kikao ya bishop, Mwathani arogocwo. Cathedral ĩ kũu. Kuoguo rĩu kanitha ũyũ mumenye mwina big brother. Mwaigua mũndũ ũngĩ mũhũra gũkũ mũkaiga nĩ ngũmũrĩria. Na niĩ ndirĩ guoya. Ona ndĩ mũkui ũguo. Njĩraga mũndũ tio wanjĩtire nĩ Ngai wekire atĩa. Tio wandehire America nĩ Ngai wandehire America. Njikare gũkũ. Mwathani arogocwo. Tondũ kũrĩa gũtiarĩ gũtheke hĩndĩ ĩyo ya tene. Kuoguo nĩtũkenete mũno. This is a dream come true to so many people. Atĩ gũkorwo no tũgĩe na mũbishopu wa Anglican Church ũgũkorwo bold enough kuga nĩ egũka na nĩ ekũhanda kanitha na nĩ kanitha nĩ wake, nĩwe ũrĩhaga mũtungatĩri, nĩwe ũrĩvutaga angĩrehe thĩna. Kuoguo nĩtũcoketie ngatho mũno kwĩ Ngai tondũ has been our desire. Tondũ rĩu niĩ nĩ ũrona nĩ tũthuri tũrĩa tũkũrĩire America tondũ twaregire kũinũka nĩkĩ. Na niĩ mũndũ anjũria ũguo ndĩmwĩra ndirainũka kwa ndirainũka kwanyu, ndirainũka kwanyu. Ndirainũka kwanyu, kuoguo tiga kũnjĩra nyinũke njikare ũkũ. Ihinda rĩakinya no ndĩrĩ ihoya rĩmwe hoyaga Ngai. Nawe ũhoyaga ihoya rĩu ũngĩkorwo no wende ũguo. Niĩ he gĩthandũkũ ngĩraga andũ nakĩo rĩmwe gĩkoragwo kĩandĩkĩtwo CWV, cargo without value. Nĩ hoyaga Ngai mũno ngamwĩra Ngai kũngĩgakinya ũkamenyithia na kũngĩgakinya nĩ ndakuhĩrĩria ngera mbĩ yakwa ĩtagwo Apostle Grace nyũrũkĩoro harĩa haitũ ngĩiguaga. Koguo nĩ njĩraga Ngai kũngĩgakinya agakinyanĩria ihoya rĩu na atũhe mahinda tũhunjie Jesũ. This is a new beginning ya maũndũ maingĩ mũno. Twĩtĩkĩre kũrũgamĩrĩra Jesũ. Twathũra mehia tũmarege piũ. Twaigua kũina rwĩmbo tũinage rwĩmbo rũu tũrwo nĩ bishop tũkarũina. Ũngĩũka Carolina na ũbuatage Facebook ongorwo wĩkuo nĩtũraga kĩgoco gitũ live na kuria nĩ mũcirika no ndĩramwĩria hĩndĩ ĩngĩ tiga gũcoka gũtwĩrorera andũ rahotha. Ithe tiguo ndĩrakwĩrire no nĩ mũrata wakwa mũno mũno.
no nä gä koragwo kä live tondå å tungata å nä å rä thogora mwathani arogocwo na rä u nä kä o tå inaga andå arä a thingu na horeri me ngoro njega ciå ire tha nä mä ciao itarä njambanio takä maigue naoi å rä a marathimä nä roho. Kanitha wahingũrwo hena maũndũ matekagwo kuo. Kanitha wahingũrwo ndũrĩagĩrwo mũtiũĩ ũguo. Rĩu mũtingĩrĩra kanitha ũyũ. Wa kerĩ, kanitha wahingũrwo ndũhingagwo. Mweri ũcio ũrathirire atirikona rĩngĩ ndũgamĩrĩire ĩtagwo Gĩthũngũri tũrahingũrire makanitha merĩ na ndĩraririkaniria Kristiano ũguo atĩ kanitha wahingũrwo ndwĩkaga atĩa ndũhingagwo. Koguo tafadhali akristiano a kanitha ũyũ kanitha nĩ twarathima na kanitha twa consecrate koguo ndũkanahingwo na kanitha ũyũ ti wa mũndũ. Let me say that to kanitha rĩkoragwo wĩ wa mũndũ, kanitha nĩ wa Ngai. Katiguo kanitha nĩ wa Ngai na mũndũ angĩkinya handũ aigue nĩ akwenda kuma kanitha aume na thayũ na athiĩ na ndakarumane tondũ kanitha wa Kristo nĩ wake. We no ũthire no kanitha wa Kristo ndũthiraga. Rĩu nĩ wakũmũthomithia ũcio nĩguo wĩra wa Chirikoni. Ũndũ ũcio ũngĩ, kanitha wahingũrwo na nĩgetha ũtũre no nginya andũ makome na kĩndũ twĩtaga common purpose. Why do we come to the church? Why do we come to the church? Tũkwĩna andũ aingĩ matamenyaga mokaga kanitha nĩ ũndũ wa kĩ. Angĩ mokaga gũte time, angĩ mokaga nĩgetha macamanie na arata ao. No, kanitha tũkaga nĩgetha tũkahoya Ngai twĩ kĩndũ kĩmwe na nĩgetha twanyitithania mahoya maitũ Ngai akaigua mahoya nake Ngai agatũrathima. Njĩtagwo Chirikoni Kamau, tumĩte kũrĩa diocese ya Mau Kenya South. Ngoragwo ndĩ ya Chirikoni wa Kabete ya Chirikonarĩ. Koguo ndĩrakĩona andũ aingĩ arĩa me gũkũ maumĩte itũra rĩa Kabete na tũkĩrĩ arata aingĩ mũno. Ndĩrona nginya Rĩndia nĩndĩramũneanire gũkũ hĩndĩ ĩngĩ. Rĩndia can stand. Ũcio aratũire rĩ rinda wakwa. Sami Mwaura ainaga kwaya gũkũ. Bwana Kang'ethe, thank you very much to see you. Andũ aingĩ mũ bishop nĩ tũkĩoine nao mũno na nĩ tũgũgĩkena rĩu tondũ nĩ tũrĩũkaga tũgakora kanitha. Na ndona nginya Sara Mbuthia ndiĩ okire rĩ gũkũ. John rĩngĩ nĩ agĩũkire gũkũ. Kavena no ũcio ndĩrĩu ndakuona ũngeithie ũcoke ũnyone kando. Thank you mũno. So nĩ tũgũgĩkena mũno andũ a itũra rĩrĩ. Mũbishopu hĩndĩ ĩyo ndokĩte 2022 nĩndathirũrũkire mũno. Koguo na hĩndĩ ngũkaga barabara nĩ ngwĩra Edwin gũkũ guothe nĩ ngereire. Tũtũikarire gũkũ mweri mũgima na tũgĩtungatire na mũndũ ũgwĩtwo Chege kũrĩa Milton. Koguo we are happy. Tũkĩmwĩre gĩkeno gĩa ũtungata. Gĩkeno gĩa ũtungata nĩ rĩrĩa andũ magũtungata me hamwe, andũ magũtungata mena thayũ na mũthiĩ mũthome thaburi ĩyo ya 15 ĩthomirwo. Nĩ ya goro mũno tondũ icio nĩcio qualification cia mũndũ ũrĩa ũthiaga kanitha, mũndũ wĩtĩkĩtie Ngai, mũndũ ũtungataga Ngai na mũndũ ũgakinya igũrũ. Mũndũ ũtarĩ mena na andũ arĩa angĩ, rũmĩ rwake rũtirĩ njambanio. Katiguo ndarĩ maheni, ndathũra mũthuri tue. Tathiĩ mũthome thaburi ĩyo. Nĩ very rich in that. Twamenya maũndũ macio kanitha ũyũ nĩ ũgũkũra nginya tũgĩũka hĩndĩ ĩngĩ mũbishopu tũigue nginya mena branch ĩngĩ tondũ andũ makũra mathiaga makĩhingũraga branch ĩngĩ. Katiguo tondũ the core business of the church is to call people to Christ. Katiguo no na wandũ no nginya maigue mũcamo mwega. Hello mũcamo tarora mũndũ ũcio ũngĩ mwĩre tuĩke mũcamo mwega. Yes, nĩgetha andũ moke na nĩgetha kanitha wa Kristo ũkũre. Atumia atungatĩre megũkũrũga mai.
atumia atungatĩri maĩkorwo me gũkũ ĩni twĩnona wa Kamũyũ hena ũngĩ asanti sana 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 kwĩna rĩrida ũngĩ any other rĩrida so may God bless you thank you yeah good thank you very much thank you mũbishopu rĩu ũko tũgeithie nĩgetha tũrĩkie tũkwĩna andũ mathiaga triple na double ĩtũ cithiagwo nĩgetha andũ magĩcaria mũtu sawa na ndiaragia mũno ndaragia o hanini no reke nyambe thome kiugo tihunjie guthoma itegũtaũra njoke ndĩmwĩre ndĩyo nĩarekĩra tũnamba tũnini ona tũtũ ndingĩona we yeah. Okay, githome Leviticus chapter 6 verse 12 and 13 uthome na ihenya muno nie ndienda kuria mahinda mando no wega ndige kiugo kiu guku ndige gikiruta wira ndacoka ngakora report and the fire upon the altar shall be burning in it. Shall be burning on it. It shall not be put out. Shall not be poured out. And the priest shall burn wood on it every morning. And lay the burnt offering in order upon it. And he shall burn thereof and the part of the peace offering. Verse 13. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. Naguo mwaki wa kigongona ugagithio na mbere na gugiakana na ndukanaho koguo guku mwaki ndukaneke atia. Verse 13 ni onyendete muno mwaki wa kigongona ndukaneke atia. Thank you Bishop tondu handu hothe ndana gukora ni nyinukaga ndina thayu tondu ni ukagia wega no kanyamukira wega wanatonya kanitha gwakwa in the history of my church no yore watonya gwakwa hallelujah na Lawrence Bishop Reverend yote I'm happy kudehe kigongona-inĩ gĩkĩ twĩ magerio maingĩ ndiendaga kwaria muno ndikae kũingĩra magerio rĩu njĩtagwo Bishop Peter Gachara ngoragwo kũrĩa Kiambu na kanitha wa Power of Faith Church International ũguo igwa Bishop akiuga hau aroiga irathimagwo irathimo ciothe nĩ niĩ ndĩrĩamũkagĩra tondu iguru na nie ndĩ ndanĩrĩrie kero no ndĩtũmĩrwo kĩama koguo twĩikaraga tara ithuĩ twĩikaraga tarata nie ndĩ mũrathime wega na mũtumia na ciana ithatũ Ngai arogocwo o mwaka nĩ njũkaga gũkũ koguo ahunjia Anglican nie ndirĩ mbara na Anglican no igua tũrĩ neighbors koguo mwakĩigua ndĩ gũkũ kana ndathoma gwaku wanyona harĩa thutha ona ngoro ndikũhunjia njĩra nũgame njoe guoko Ngai aromũrathima na mwĩke wega na mũtũũrie wega-inĩ wa Ngai. Cristiano kanitha ũyũ nĩ marũgame tũmone. Thank you. Kumbe ageni nĩ aingĩ. Thank you. Inyuĩ ageni kĩhũrĩrai andũ a rũhĩ. Thank you. Thank you. Arĩa othe megũkĩte gũcera nĩ makĩrũgame nĩgetha tũmone. If you don't worship here but you worship in another Anglican church, thank you very much. Let's appreciate these people. Thank you very much. Thank you. Mwathani arogocwo mũno nĩ ũndũ wa kũmuona. This afternoon I was very impressed, very impressed. Nĩguo ngwĩraga Archdeacon tukiuma kwa immigration. Ndathi gwĩki mwana kĩnini mũno kwa immigration. Hĩndĩ ĩngĩ ngĩingĩra kũrĩa New York nĩ twathumbũrirwo nĩ mũndũ warĩ hau wendaga gũtũthumbũra. No ũmũthĩ ndanengerana passport yakwa anjũrire ndĩathiĩ kũ ndamũnengera marũa mekwandĩkĩtwo Christ the King Anglican Church. Mwanake ũcio anjĩria, you know Christ the King Anglican Church? Ndacokia na ihenya, yes. Nĩguo anjĩra, you're coming for the conference? Ndamwĩra, yes. And then he said, God bless you. God bless you. Ndahũrĩrwo mũhũri. Ndahũrĩrwo mũhũri. Ndakena mũno. Nithe rĩu ti rĩtwa rĩega. I expect the same kind of a name. You know,
na nigo tukwiharirie tukaruta marua tukamaiga hakuhi nginya air ticket tugucigite ciothe na mutongoria na no gucikuite na muthi ndamwira no gutongoria tondu hindi ingi ndatongoririe makiturehe gatuma no ni githugu gia guku ndikeigua na ihenya riu kwendaga atongorie no riu hindi tuthire twero mwathi mwena uyu no rio ngituthie ki. And I found this young man, and those are the words that he actually said. You know, the Christ the King, Anglican Church. Are you coming for the conference? Damwira, yes. Or adi namwira ni main speaker. Damwira, yes, na ihenya. Dahure omuhori, daima. Gokinyaka ta nugo ya jaba. Amen. A good name is very important. A good name is very important. Madhani Arogo Shomono, we don't want to take more than your time than that. I know Netoko Mwana Muno. I'm here until I think Monday. Monday I'll be leaving. Tomorrow I'll go to the conference. We invite you to the conference. Please come to the conference. And Friday and Saturday and Sunday. And then we shall go to Oregon for 2 days. Meet Bishop Karaja and family yao. And then after that to the cathedral, Northern Carolina. I have ordination there. I have confirmations there. And then that very Sunday in the evening, we take our flight back to Kenya. We are only here for 2 weeks. We are not taking long. The season we cannot afford to be here more than 2 weeks. No mwaka tuthie tukaigire andu moko sande toigire andu magana mana ma 26 kihara moko riu ni season ya moko, so we must get back as soon as possible. Na nitwakena na mwathani arogocwo muno. Thank you muno. Any direction from anyone? If there is tea, tell us so that Chiared may pray for it. If there isn't, mugithina Jesu ni mwari agiathi. Bwana sifiwe. Mwathani agocwo. Chikai uguo uri uranyona no tari na thina wa njegeke. Thengiu muno. Njitagwo Steve Kang'au wa Kamundi. Na gwitu mucii na ni ngwita ngathani banana ni kuo nyumite. Andu aria moi Kamundi ni muthuri wari kuo banana warugaga migate na kangethe uria wi haria ni mamibatithitie tondu rimwe mugate wa imba ndwekiragwo karatathi baba agitwo Kamundi nui ugo kuu ni kuo mucii na ucio niwe baba. Ndrenda kuya kamweke kanini muno kumucokeria ngatho my Lord Bishop Charles Muturi, Venerable Richard, Canon Eri, my friend Elias, atugatiri area dean turutite wira muingi muno nake kuria banana kundu gwitagwo banana kundu akorire anake marenda guthie matekwimenya ni undu wa dawa na akiruta wira muingi muno wa gutucokia raini. Mutungatiri wakwa kuma kuria gwitu na mutungatiri ndirakimenyire Mr. Mwai twina catechist wa Catholic mu bishop witagwo Munyua ni catechist wa Catholic na andu aria othe meguku leaders aitu athuri a kanitha uyu interim tondu tutire turacagura na kaba kwaria ma na andu aria tukoretwo twinao na ageni aitu ni nguoya mweke uyu ndimucokerie ngatho nyingi kuma muthithu-ini wa ngoro yakwa. Riri Venerable Richard niwe ni ihoya twanahoya tondu riria wokite guku ni twakupromizire okono uririkane with 320 tugikwira na niri ndakwirire na ciugo ici ngikwira tondu niwe wahoire safi iria ndakuneire ngikwira ni tukahingura kanitha wa Kenya. Today ihoya riu ni rirugamu mwathani agocwo.
ndina gikeno tigane haria gwitu tutariraga ingirira tondu wa kuona muthenya wa muthi mubisofu wa Mount Kenya South agiuka guku kuhingura kanitha uri rutaga uria Kenya urutagwo uria ndathire kirathi ati ciana citu ni irithia kirathi ati atumia itu ni mari thomaga keinya ati kama ni turi thomaga uria kame thomaga ti kwirwo mubisofu ni aroka tukamurwo tutekumenya niki turamurirwo Ngai arorathima mubisofu witu riria twakwa approachire mubisofu through Mr. Kimani watwirire tuhoe na tugicoka tukihoya riria twakwirire tutire mutungatiri he ciugo werire Leader Moses ukimwira thii muhoe na mutikamake Ngai ni agutuma mutungatiri thengio mubisofu ni tondu ni utunyitireire tutari na mutungatiri no gitwira tutikamake twi gurupu nini no kahota gutunyitirira ona riria urahurirwo thimu he Sunday urahurirwo thimu haha tuikarite guku no ratuhoera na tukiigua mioyo itu ya cenjia na tukiona ti theru he mundu urakia for us riria twamenyire ni uroka na tugikiigua ni uguka na ni ukuhingura kanitha ona kanitha etari itu tondu no gugikombora tugikomborete nake Ngai no egwika ciiko ciake ni mui ithui tutire itheru twauga ni gwaka twauga ni kugura kanitha ni tugwika atia tukugura kuoguo Ngai amurathime Ngai uri urathimanaga inyuothe mukire mwate mahinda mainyu muoka kuma rucini twatinda na inyue guku mubisofu mathina maria mothe mugereire kuma Kenya guka Doha guka uguo tukamenya na Ngai amuteithia mwakinya kioneki gitu ni tukumakaga tukorania na ngoria mutungatiri mwai woi no tukuhingura kanitha akanjira tiga kumaka Steve Ngai ni egwika wendi wake thengio mutungatiri mwai ni gukorwo nawe we strong tutoaine no gatumiriria Ngai akurathime inyuothe mugicoka guthie na wega ni tumwendete na ni ngumuhoya muthenya wa Sunday mubisofu togwauga arikia kwa Elias ni agoka niguo atuhe kirathimo giake guku kuma thaa 8 ni tugakorwo nake mena Venerable Richard na tungatiri aria magoka please no twamuhoya ringi mugikahota mugoka tuthome ringi na tutigirwo kirathimo kanitha uyu tondu riu ni mwana wajia gukuruma na no nginya athie kana tiguo riu na ithui otoguo watwira mubisofu tukunyitana wega na ugiuka hindi iyo engi we promise you ati Ngai uria tuhoyaga kanitha eno ni igakorwo ina andu aingi Ngai amurathime na mwike wega thengio imuno tutanahoera irio nidia murehera catechism of the Anglican Church nigetha andu aria othe mekuigirwo moko mathutwo catechism that must be taught. There are 61 questions of the new catechism and so you should read that. Ino ni certificate ya kivatithio mundu wothe ukavatithirio kanitha no mpaka ndiko hau. Uri ongi ni certificate ya kigiro kia moko ni yakoragwo number 2 is one na mundu wothe kuigirwo moko no mpaka ndiko hau. Ya gatatu ya kana yakoragwo ye bands of marriage. This is the band of marriage. Leo the megwikira mohiki guku no mpaka mandiko certificate hiyo. Aria makua ona mathiko Kenya matikandikwo mabuku ma Kenya makandikwo guku to ni nyu mugathiko mathika mundu wothe akua no makandikwo certificate iyo na twitikagia wandikwo riri ni ukandikwo ria matuini. These are registers from the government for baptism and this is the register of services for every service that will be held here. Starting from today, the first one here, I have to sign. Na tire secretary no muhako make sure ati kure ni reyurio every service. Kana ni amundu mwe, kana ni andu 10 every Sunday. Na ni andikagwo nginya muhothi na andu aria mamukirie thakaramedi maundu macio mothe na aria maruta special gift na aria maruta tithe na maundu macio mothe. So that is very important. This is the English prayer book for the English service and this is Ivukuri Adhara for the Kikuyu service.
So I think mmejihami vizuri Kwa hivyo mkae vizuri, tunashukuru Mungu sana. Na mkumbuke hii ni kanisa ya Anglican, si ya Presbyterian. Ti kanitha wa athuri. Uyo ni kanitha wao. Wa bishop. Wetagwo wao. Wa bishop. Kwa Presbyterian ni wa athuri. No wao. No wa bishop. Any decision no muhaka bishop waheane watho wa muthia. Ni wega uguo. Tukamai andu a Ngai. Ni uhoro mwega. Awage keno gotorana yana Jesu nekera dimo keige na thayo go uraruhiro waku Sware hamwena eni edore nake tani kona gamogwati edore nake Sasa amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwarinde mioyo yenu na nia zenyu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo. Nayo baraka ya Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe juu ya kila mmoja wenyu sasa na hata milele. Amen. Mwathani ne ajere reira adhimo nyingi deho kiugo giake moyo wakwa wothe. Mwathani aroikara na inyue, Aroikara na ngoro yaku. roriai ngoro cianyu na iguru, tuguciroria na iguru kuri Mwathani. na riu githiei na wega na mutume utheri wanyu uthereire andu othe nigetha mone ciiko cianyu njega nao magocage ithe wanyu uria uri iguru. Amen. Mwithiire na thayo mitha ni yathira. Amen. No tugithie tuhuro mbica imwe ya Akristiano wa guku na ingi ya ageni haha Ando wa muthamaki hinagai mugethie ganagai maundu ma muhonokia wanyu ni kwa Ngai tuguthie tuinoke kuu iguru tugakenanire kuo na aria manahonokio riu tirai maitho muciĩ witũ nĩũkonwo Jesu mwene nĩoigĩte ndagatũtiga orĩ na ithuĩ nĩ kwa Ngai tũgũthiĩ tũinũke kũu igũrũ tũgakenanĩre kuo arĩa manahonokio